in the first few days of government, if we're privileged to come in to serve, we will set up a border security command, a new command with counter-terrorism powers to work on that. I've done it before. I know how it's done. I think it can be done again, and that way we can stop people coming here in the first place. On the question of returns, because you raised that, which is very important, the number of people being returned to where they came from has dropped off by 44% under this government. So on the first few days in government, I'll tell you what I'll do. I'll put the staff back in the returns unit. I'll make sure that we've got planes going off, not to Rwanda, because that's that's an expensive gimmick. They will go back to the countries where people come from. That's what used to happen. Where are they? I mean, it's so hard to do. Well, at the moment, people coming from countries like Bangladesh are not being removed because they're not being processed. You're still not going to stop the boats. Well, the only way to stop the boats is to smash the gangs that are putting people in boats in the first place. Is it really the only way? Fundamentally important. The Rwanda scheme is not a deterrent. What would your deterrent be? Well, we're going to send people back. We're going to process people's claims, and we're going to get on with processing people's claims. And those people who shouldn't be here, when they come from countries like Bangladesh or wherever, we're going to send them back. But why would that stop people getting into boats? Because at the moment, they come over here. They know Rwanda only deals with 1%. The rest stay in a hotel for the rest of their lives. That's a big flashing incentive to come here. Whereas we're saying that rather than sending flights to Rwanda, we're going to be sending flights to all the countries that these people came from by sending people back. Well, most asylum seekers, according to official figures, come from Afghanistan and Iran. You're not suggesting to voters that you'll get a returns agreement, with the Taliban and with the Iranian regime. But we're talking about people like, we've got people coming from Albania, from India, from Bangladesh. But you just literally ignored the two countries where most asylum seekers come from. You're not going to get a returns agreement. A big proportion is India, Bangladesh, Albania. We need to deal with those and you're still countries. ignoring Afghanistan and Iran. Assalamu alaikum, and welcome once again to No Nonsense with me, Dr. Zakir Khan. And today, definitely, it's about no nonsense. You just saw the video, and like me and like many other thousands of British Bangladeshis, you must be horrified. You must be angry. You must be petrified with the language that was used by the leader of the Labour Party and the shadow minister on Bangladeshis and how they will deport Bangladeshis back to Bangladesh, which is quite a unique, not just unique, it's quite a unusual remark, because the question that was asked to Keir Starmer was, how do you stop small boats from coming to UK? How do you stop small boats? What are your policies on stopping small boats? And the answer he gave, you saw, is to return Bangladeshis, failed asylum seekers to Bangladesh. That was the answer he gave. Anyway, I'm not an expert in those policy making. I'm not an expert journalist. I'm not a lawyer. But to help me, I have three distinguished guests who will talk to you and express their views and opinions on this particular topic. And like we always say, when we invite our guests, we do our best to make sure that we bring the best people to represent the topic that we're discussing. Now, what they say, how they say it, how they express their feelings is their personal matter, nothing to do with us, nothing to do with the channel. So we do apologize in advance if anyone takes any offense or anyone feels uncomfortable of any answers or any discussions that's going to take place. Now, without further ado, let me introduce you to our guest. I am extremely delighted, I must say, that my first guest that I want to introduce to you is none other than Jalal Rajanuddin, anti-racist campaigner and a former deputy leader of Tower Hamlets. I have to say this, dear viewers, you've known Jalal Bhai for how many years campaigning for our rights, for our community, for our young people, for our housing, anything to do with community matters.
Jalal Bhai was at the forefront. And আমি আগেও কইছি এখনো কইমু আমার বিশ্বাস আছিল আর আমার আশা আছিল then Jalal Bhai should have been our first Bangladeshi MP in this country. But unfortunately, due to politics, that wasn't possible. Jalal Bhai, welcome to the show. Thank you very much. And I'm so glad to see you, Jalal Bhai, after so long. Yes, nice to meet you after a long time too. Thank you, thank you. Next to Jalal Bhai, we have another well-known personality, Muhammad Emdadul Haq Chowdhury, the editor of Weekly Patrika. Assalamu alaikum, Emdadul Bhai. How are you, sir? I'm fine, thank you. Mashallah, good to see you. Thank you. Thank you for inviting me. Thank you for coming. And our final guest for this evening's discussion is none other than Barrister Nazir Ahmed, who is a lawyer, a writer, and an analyst. Assalamu alaikum, Nazir Bhai. Wa alaikum assalam. Nazir Bhai, thank you so much for coming. Thank you for inviting me. Thank you. Now, gentlemen, I think, it's important that we maintain a decorum. If one person speaks, we let them finish, and then we speak. If we talk over each other, no one's going to hear anyone, nor the viewers. So you've seen the videos. I believe you've seen the videos of the Labour leader, the shadow minister, and many other Labour representatives talking about Bangladeshis and returning Bangladeshis to Bangladesh and so on. Now, like I said in my introduction, I was quite puzzled, bewildered or shocked or, I don't know, even surprised with the answer. Now, he attended I don't know what it was, the Sun live debate or something, yeah? Well, first of all, the Sun, for a start, yeah? Now, and he was asked, what are your policies on stopping small boats from coming to UK? How do you stop small boats from coming to UK? And that was his answer. By returning Bangladeshis, failed asylum seekers to Bangladesh. I know I'm laughing, please forgive me, but it just didn't make sense. Why single out Bangladeshis? What have we done to him or to Labour Party to make that comment? So let's start with the lawyer first. Nazir Bhai, what are your views? It relates to your program, no nonsense. Yeah. The answer he gave, totally nonsense. It was nonsense. Irrelevant. The question was, how do you stop boat coming? More specifically, the question was in relation to Rwanda policy. And he singled out Bangladesh. Right. Without any evidence. Even Zara boat cross Korea UK an illegal migrant Jara. The top 10 countries Bangladesh নাই Bangladesh is not on the top 10. No, absolutely, yeah. Bangladeshi কোনো স্ট্যান্ডার্ড আছে এমনি ইলা ক্রস করিয়া আইয়া নাই yes. So it totally, I was really surprised, dismayed, and I utterly condemn what he said. I did not expect such thing from him. He was a very good lawyer, human rights lawyer. যদিও seasoned career politician 2015 MP এর আগে MP আছে grassroots level থেকে জেলা লিডার হইলে নাই সো অনেক সময় পলিটিশিয়ানসে অনেক সময় হইন যেখানে নদী নাই ব্রিজ করিয়া দেওয়ার ওয়াদা but he was trained lawyer. Do you expect that from a public prosecutor, former public prosecutor? Not only public prosecutor, he was director of public prosecutor. The director of public prosecutor, yeah. So he was head of all prosecutors in the UK. So I was really shocked. I was surprised. Okay, thank you for that. Jalal Bhai. Yeah. Now, Keir Starmer said that we'll return failed asylum seekers back to Bangladesh. Yeah. At the same time, his shadow minister, Jonathan Ashworth, who was in a different event, at a different time, a different venue, said the similar rhetoric, similar. So what do you think? Was this planned? Was this like a, let's all talk in one? There must be a plan of some kind because they've become overconfident about winning a safe majority to form the next government. I also understand that the official thinking in the Labour Party headquarters is that there would be some protest votes against the party over
Palestine and other issues. And they're not worried about these 8 or 9 seats where the Muslim vote can have an impact. So from that point of view, their strategy is one of trying to win back the racist voters. The racist voters from the red walls. And so in that context, it's nice and easy to scapegoat migrants. Scapegoating migrants, scapegoating Bangladesh in this context, but they're trying to use the strategy similar to UKIP in the past, where they were trying to highlight the high level of migration, overcrowding housing, whatever, to scare people, scaremongering. So do you think Labour is playing similar tactics? Well, first of all, I think we have got to understand and explain to people that migration is not the main issue or the main problem facing the country at the moment. It's the economic disaster that we have seen under the Tory government. And of course, there are other problems. Local authorities do not have enough funding to provide services. The NHS is collapsing. These are high priority, important issues. But it's easy to play. It's easy to play the race card during election campaigns. But the way the Labour Party is heading, what is the difference between the Labour and Tory and Reform? Well, you had the swamping of Britain with Maggie Thatcher telling people that this country has been taken over by people of different cultures. But the fact of the matter is that migrants have been invited to come to this country to make their contribution to the industry and economics. Because after the Second World War, there was a shortage of male workers, and you would find advertisements in Asian newspapers. I understand all that, but Labour Party, the party that our community or minority community takes for granted that this is a party that represents me, my community, my feelings, my safety. Yes, this is the same party that we're talking about, who are now talking in line with the Tories, the Reform, and the former UKIP. So why should people vote or support Labour anymore? It's sad that the Labour Party has become very right-wing now. Keir Starmer has stated that he has changed the party. He has changed it so much to the extent that any reasonable person who was fair-minded within the party has been expelled. For example, Jeremy Corbyn has been expelled from the party. Dan Abbott, they were trying to get rid of, but they could not succeed. And they have badly treated Faiza Shaheen, and there are other people who have become victims of their witch hunt. We'll come with that. But to answer your question directly about the use of language, I think it's very sad that both Keir Starmer and John Ashworth have used language that is used by people like Nigel Farage. As a lifelong Labour, staunch Labour supporter, activist, leader, do you feel ashamed now to be associated with Labour? Well, this is not the Labour Party that I had joined some 50 years ago. Right. The Labour Party has gone through different processes and passages throughout the history, but now I don't see any difference between the Tories and the Labour Party, and that is disappointing. I'll come back to you later. Thank you very much. Now, Ahmad bhai. Yes. Apna kisi question down slightly different. Question to you, and I understand that the UK government and Bangladesh have signed an agreement to tackle illegal migration, especially those who come over here with visit visas or work permit visas and then seek asylum, and then those who fail to pass the asylum test will be returned to Bangladesh. That's my understanding. Correct me if I'm wrong, Nazir bhai. Now, even if that was the case, what Keir Starmer was referring to, was his answer in any way relevant to what I just told you?
Thank you. আমি মনে করি যে answer was not only relevant, it was stupid in my view, because he has said this in a setting of Sun readers and Sun supporters on Monday. Today is Thursday, 4 days gone. He was not even able to come up with a acceptable not acceptable explanation. Apology is অনেক দূর, কিন্তু তাই এখন পর্যন্ত তাই এটা জাস্টিফাই করবার লাগে একটা রিজনেবল এক্সপ্লেনেশন দিতে পারছেন না। সো ইট ওয়াজ স্টুপিড, আইদার ইট ওয়াজ স্টুপিড অফ ভেরি স্টুপিড অফ হিম, অর আমি মনে করি যে তাই বাংলাদেশি ভোটার হলরে বাংলাদেশি ডায়াসপোরারে হি ডাজন্ট গিভ ইট এ ড্যাম। আইদার দুইটা তো একটা, এবং এটার প্রমাণ আমি কই কিতা লাগি হেমন্ত ভাই, প্রমাণটা কইবার আগে আমি একটা জিনিস আপনার কই, আমরা কেস আমার মানে অ্যাপোলজি তো দূরের কথা হইলাম, আমরা যে লেবার অ্যাক্টিভিস্ট হল লাস্ট ওয়ান অ্যারাউন্ড দ্য কান্ট্রি, এর আগে তো কিছু শুনছি না দেন তারা যেন আপসেট হয়েছেন বা তারা লেবার লিডারে তারা চ্যালেঞ্জ করছেন বা তারা কোল আউট করছেন, এটাও তো আমরা শুনলাম না। except one or two. Tell us then. Except one or two. আমি যেটা পাইছি লেবার পার্টি মানে ইয়ে করছেন আসছেন এখন লেবার পার্টি ক্যান্ডিডেট আফসানা was the strongest voice. I've seen Afsana's video. I'm নিজে দেখছি। Afsana was the strongest voice. But she never called out to a leader and say, why did you undermine, why did you say this about my, she talked about herself, about the work she's going to do, about what she's done in the past and what she's going to do in the future. No. I think she's an official candidate. She's an official candidate. She cannot. But still, she said that I will not stand by if my community is scapegoated. This is something very significant. So why are you still standing for the same party then, if you don't stand by? Because no, stand by. পার্টির জন্য তো সে কাজ করবে, সে তো একজন লিডার তো পুরো পার্টি না। The party leader was Jeremy Corbyn. The party leader was Tony Blair. The party leader was Gordon Brown. Okay, so hold on. So any vote that people give now on 4th of July, whether it's for Afsana or Rushnara or whoever, any Labour, are they actually voting for them or are they actually voting for Keir Starmer? It's both. It's the party and the candidate. Sometimes this is a special situation. In a general situation, আপনি দেখবা যে খালি খুব ভালো পার্টি লইতো না। The candidate has to be if you don't agree, please the candidate has to be suitable. Sometimes খুব ভালো candidate party backing নাই, the candidate cannot make it. So it's bit of both. আমি মনে করি এই ইলেকশনের সময় only 1 week left, the first person পার্টির ভিতরে voice raise করছেন Afsana is the so far strongest. I'm this is the best. This is not the best. But others that are person, তারা মানে দড়ি মাছ না চুই পানির লাহান কইছে। So which I am very disappointed with. At least ট্রুথটা তো কইতাম। আমরা আরো ক্যান্ডিডেট তাই কইছেন যে লেবার পার্টির কেয়ার স্টারমারর বক্তব্যের যে টেপ সার্কুলেট হইছে ওগুল লাগি তাই কনসার্ন। She is not writing that I'm concerned about what he said. Absolutely. So এই জিনিসগুলা আমার ডিসঅ্যাপয়েন্টেড করছে আমি মনে করি। আর ফাইনালি গতকালকে রাতে আমরা সাবেক কাউন্সিলর, এখনকার কাউন্সিলর বা সাবেক ডেপুটি স্পিকার তাই পদত্যাগ করছেন। তো এটা আমি জানি না কিলা হইছে, কিলা সম্ভব হইছে, এটা হয়তো লোকাল লেবার পার্টি থেকে অন্য জিনিস। I want to go back on this one. কিতা লাগে আমি কইছি যে লেবার পার্টি জানে বাংলাদেশের মানুষ এরা ডাই হার্ড লেবার, এরা লেবারও বিলং করেন, লেবারর আনকন্ডিশনাল লয়ালিটি তারা এনজয় করছেন ওভার 50 years তারা যেটা কইছে। So just treat them like anything. Number 1. Number 2, দেখো আমি গত ইলেকশনের পরে আমরা about collect করছেন about 127 councillors and mayors across the country, যেগুলো আমরা পাইছি, এর বাইরেও নিশ্চয়ই আরো আছে। আফটার লাস্ট অক্টোবরের পরে যখন এলবিসি আমরা কেয়ার স্টারমার ওয়ান অফ দি মানে ফেমাস হিউম্যান রাইটস লয়ার যখন হইলা বোমিংর উপরে থাকি, এট দি সেম টাইম ওয়াটার, গ্যাস, ইলেকট্রিসিটি, এনার্জি, ফুড অলটা কাটার রাইট আছে, রিপিটেড কোয়েশ্চন। তখনও যখন আপনি মাথা নাই তাইলে এখন আপনি আর মাথার সুযোগ নেই আপনার। বাঙালি কাউন্সিলর কথা আমি জাস্ট টকিং ইন কনটেক্সট অফ দি বাংলাদেশি কমিউনিটি, কারণ আমরা অন্য কমিউনিটির মাত্রা
আপনি তো হোক এর পরে এই ঘটনার পরে অ্যাক্রস দি কান্ট্রি বোথ কাউন্সিলর হল লুজ করছে লেবার পার্টি কাউন্সিলর হল এরা মুসলমান না এরা সব বাঙালি না এরা আলাকসার মানুষ না এরা প্যালেস্টাইনের মানুষ না এরা রিজাইন করছে কিন্তু আপনার 127 জন মানুষের কাউন্সিলরের মাঝে মেয়রের মাঝে একটা এক্সাম্পল আসেনি হু স্টুড এগেইনস্ট দিস বলে নো অন প্রটেস্ট আমি রিজাইন করলাম বা আমি এটা প্রটেস্ট করলাম নান অফ দেম সো ইট ইজ ভেরি ইজি ফর দেম টু টেক আস ফর গ্রান্টেড Well, they have. Yeah. They have, haven't they? I think you wanted to come in. Out of 4 MPs, I think Afsanar statement একটু stronger আছে আর কি I'm talking about give credit to whoever is due. রুশনার আলী একটা স্টেটমেন্ট দেন সোশ্যাল মিডিয়া শেয়ার করছে এবং একটা সেন্টেন্স পড়ে I was laughing. Yeah. She said, I have been in close contact with his team to relay the concern in our community. মানে এই কনসার্ন এরকম তো না তাই না কইলে Now, এই সেন্টেন্সে বুঝা যায় সেন্টেন্সে তাই ক্লোজ কন্টাক্ট কাস্টমার টিমের লগে হো কনসার্ন গুলা কমিউনিটি দাঁড়িয়ে দিবা বুঝছে অথচ কমিউনিটির কনসার্ন গুলা দেওয়া দরকার ছিল কেন রিলে কনসার্ন অফ দ্য কমিউনিটি হিজ টিম কিন্তু আদার ওয়ে রাউন্ড Well, this is the thing. People are frustrated. This is why people are frustrated in the community. That after the tahwila, then এরপরে একটা শ্যাডো মিনিস্টার যে জনতা আসলো তান্ডে একবারে ক্যাটাগরিক্যালি ইরান এবং আফগানিস্তানের নাম বলছে মানে লাগে বাউরোর নাম আর কি নিতে রাজি নাই is not willing to answer that, is it? Exactly. Yeah. বুঝলাম না বাংলাদেশ কিতা লাগে তারা সিঙ্গেল আউট করলো এবং কোনো রেশিও কোনো এভিডেন্স কোনো স্ট্যাটিস্টিক্স কোনো ডেটা কিছু তো নাই Because of the, like Ahmad Bhai said, because Bangladesh for the last 50 years, Bangladeshi community have been passive. রিসেন্টলি একটা এগ্রিমেন্ট সাইন হয়েছে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আমি জানি না কিতার লাগে বাংলাদেশের কি অ্যাডভান্টেজ কি ইন্টারেস্টটা সার্ভ হইলো অথবা ব্রিটিশ বাংলাদেশের কি ইন্টারেস্টটা সার্ভ হইলো এই এগ্রিমেন্টটা সাইন করিয়া অথচ এই এগ্রিমেন্টের সামনে রাখিয়া বার্গেন করতে পারলাম আজকে 1.5 মিলিয়ন বাংলাদেশি ব্রিটিশ বাংলাদেশি বসবাস করে ঢাকাত ভিসা প্রসেসিং সেন্টার নাই তারা কিন্তু ঘোরাই নিছে ভিজিটর লাগে আপিল করলে অ্যাপ্লাই করলে আবার ফ্ল্যাট ওয়েতে না করি দেয় 3-4 বার আইয়া গেছুন সময় মতো তারপর না করি দিলে আপিল রাইট কাটেল করে ফেলাইছে হাজার মানুষ বাংলাদেশ থেকে এখানে ক্যারার হিসাবে বিপদ করছে আচ্ছা হোক আজকে যদি কয়েক হাজার ব্রিটিশ সিটিজেন যদি দেশের বাইরে বিপদ করতো ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কি কনসার্ন হইল অনেক হাই কমিশন এখানে রিপ্রেজেন্ট বাংলাদেশে করেন না বাংলাদেশি নাগরিক করেন না তারা যে সাইন করে নিলে এত সাইলেন্টলি ওগুদি আবার মিডিয়া দিরা যে সাইন করছে সো হোয়াট বেনিফিট বাংলাদেশ এন্ড ব্রিটিশ বাংলাদেশ কমিউনিটি গট এবং ওখার কারণে তো অনেকে লিঙ্ক আপ করে যে ও সাইনের কারণে হ্যাঁ আসলে এক জাম করি আর ভালো গেছে গিয়ে আর কি চলো ভাই হোয়াট বেনিফিট আপনি আনসার করতে পারবেন এদের সাইন করলো তো আমরা বাংলাদেশ হাই কমিশনে উইথ UK গভর্নমেন্ট to return I don't know the background to this but maybe this is a protocol agreement it means nothing to be honest with you because একটা সেকেন্ড জানাল ভাই সাইন করা হইছে যারা ফেইল অ্যাসাইলাম সিকার ফাস্ট ট্র্যাক ওয়েতে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেব হইব উইদিন ফিউ ডেজ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট হাই কমিশনে তারা ট্রাভেল ডকুমেন্ট দিয়ে সহযোগিতা করবা অথচ হাজার ব্রিটিশ বাংলাদেশি বৈধ নাগরিক তারা পাসপোর্ট পাইতে হইলে বাংলাদেশের মাস কাউকে অ্যাবসলিউটলি আপনি মাসের পর মাস 6 মাস 7 মাস আগে বাংলাদেশি পাসপোর্ট তারা দিতে আর তারাই কেন আইয়া একটা ওভারস্টেয়ার হইয়া অ্যাসাইলাম ক্লেম করতে ফেল হয়ে গেছে তারা আপনি কয়েকদিনের ভিতরে দেশে পাঠাইবা লাগে আপনি সহযোগিতা করা উইলিংলি জাসিয়া আপনি ওদের সিআইডি ভাষায় খাসা ভাষায় I just want to add with you that Bangladesh's system is দেরি হইছে সিস্টেম was খারাপ দিবে বাট এখানেও তারা Bangladesh is just cooperating the British system ফাটানের সমস্ত সিস্টেম অ্যারেঞ্জমেন্ট ব্রিটিশরা করেন they are just providing like a ticket or a ID card just to travel it's a travel document it's simple for them they can issue it from here but passport একটা ইস্যু করতে হলে বাংলাদেশের পুলিশ ভেরিফিকেশন থেকে ভরতে লাগে so it's a totally a different debate আমি মনে করি না যে এটা অত সময় লাগতো বা অত মানুষ হয়রানির শিকার হইতো but it's a totally different debate for a different time আমি জাস্ট কম্পেয়ার করলাম যে আপনি এত শৌখিন কিতা লাগি এগ্রিমেন্ট করিয়া এরারে ফাটাইবার লাগি যেখানে আপনার বৈধ নাগরিকের 6-8 মাস পর্যন্ত এগুলো সেপারেট ওইলো কম্পারেবল জিনিস আপনি এগুলো রাখিয়া ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের লোকে বার্গেনিং করতে পারতা যে লোক আমার এখানে লাখ মানুষ কেন কোম্পানি ওপেন করিয়া আইয়া ওইখানে দেখা যায় মিলিয়নস অফ পাউন্ড কোম্পানি করিয়া ব্যাংক্রাফট হয়ে যায় পরে তারা আইয়া বিপদে পড়ে সো গিভ দেবে আমি এটা জাস্ট অ্যাড করি বাংলাদেশ হাই কমিশনার না আমরা দেশের সরকার বাংলাদেশের সরকার যেখানে আমরা জন্মগ্রহণ করছি I had a quick word with the mission
The reason I have raised 4 questions. Condemn person, Bangladesh High Commission. Number 2, response to Kita Asil. Number 3, always attribute horror they have signed a bilateral contract. Regret horror they have signed the contract. Gotcha. So I haven't had the answers, but I had a quick conversation, brief conversation before I came to this studio. It was number 1. We had this first exchange of undocumented migrants or failed asylum seeker with EU in place for the last 5 years. UK যেহেতু 12ই আইছে এর লাগি UK লাগে আলাদা করে করা লাগছে না না আচ্ছা আমি আবার তারা করা লাগছে না আমি শেষ করছি না ইউকে আমি করি আমি নাম শেষ করি করা লাগছে বলতে খারাপ করা লাগছে ইউকে গভর্নমেন্ট করা লাগছে কিন্তু বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ওয়াজ নট বাউন্ড টু না এটা ঠিক আছে বাট আমি বার্গেন করতে আমি শেষ করছি না আমি কই না ওটা যে তারা আমি জাস্ট নট অ্যাডভোকেটিং ফর देम বাট আই এম জাস্ট রিলেইং देयर রেসপন্সেস না আমি এক সেন্টেন্সে শেষ করব সেকেন্ড জিনিস হলো বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের এখন করিয়ে হইলো বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইমেজ সংকটে ভুগত চায় না দে ওয়ান্ট টু বি সিন ইন দ্য আউটসাইড ওয়ার্ল্ড এজ এ সেফ কান্ট্রি নাম্বার 1 এটা বাংলাদেশ সরকারের অভিপ্রায় সেকেন্ড জিনিস হইলো দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি ব্লেম দ্যাট বাংলাদেশ ইলিগাল মানুষ এখানে বলে গেছেন সো দে ওয়ার কিন টু দিস টু এগ্রি অন দিস ওয়ান উইথ ইউকে সেপারেটলি উইথ কোরিয়া দিস ইজ देयर এক্সপ্লেনেশন ওকে নাও ইউ ক্যান আমি ইউলোকে আমাদের লোকে কোনো ডিমোট করা বা ডিসপিউট না আমি কইলাম যে সাইন করতে পারে দুইটা স্টেটে সাইন হইতে পারে আমার হতো লোকে যখন ইউ থেকে 12 আয়াল দিল তখন ইউকে গভর্নমেন্টের লাগে দরকার আছে একটা সাইন করা লাগে কিন্তু বাংলাদেশে ও ইস্যু বার্গেনিং আনতে আছে কত বিপদ আছে না বাংলাদেশ এক্স্যাক্টলি আমি করবো ও জিনিসগুলো এনশিওর করো তখন কিন্তু দেখলাম না ইউকে গভর্নমেন্ট কিন্তু অনেক কিছু করতে পারতো বাংলাদেশের লাগে কমিউনিটির লাগে ওগুলো তো কইলাম Okay, so let's go back to our question. Why Labour Party is singling out Bangladeshis? Why? Jamal bhai? Well, I think I mentioned to you earlier that the race card is usually played during election campaigns. The race card is played mainly by the 2 main political parties. It is Especially Bangladesh doesn't even fit into the top 10 of migration. Not 20, top 20. Top 20. Why is Bangladesh? This is regrettable. This is bad politics, and of course, at the end of the day, Keir Starmer will face the backlash from the Bangladeshi community, which I have seen happening all over the social media and everywhere else. But I think there is no need for playing the race card because the race and migration is not the main issue that confronts our country and us and our community. Using as the main issue to divide, this is divisive politics, to bring, like you said before, people who normally don't vote for Labour would have voted for UKIP or Reform or Tories now will be voting for Labour because they're saying the same tune, Taragangar, like. It's regrettable কারণ আমরা তো রেসিস্ট ভোটার চাই না লেবার পার্টির কনস্টিটিউশনও তো লেখা আছে ক্লিয়ারলি লিডার সাইন লিডার অনেক সময় অনেক লিডার আইন এরপরে আইন তারপরে পার্টিও বদলায় সবটাই হয় কিন্তু I am on Afsana Begum on this one because I have seen the video that you referred to. What she has said is that we should not tolerate scapegoating of one particular community in the name of politics and for electioneering. And I think that is the best position that we can take. And I hope that all of us will learn a lesson from this. And of course, there are people who are trying to justify the statements that have been made by Keir Starmer and his sidekick. Maybe these people are looking for jobs, but you cannot sell out our community to get jobs. Okay, let me ask you a general question to all 3 of you, please. If Keir Starmer and Jonathan Ashworth made the same statement by saying
calling the name of, say, Africa or even India or even Israel, for example, yeah? Do you think he'll still be the leader now? Definitely not if he made such statement against Israel. এতটুকু যাওয়া লাগে না, শুধু যদি বলে যে আমি ক্ষমতায় আসলে I'll make sure that Israel follows the international law. এতটুকু বললেও তারা পজিশন থাকতো কিনা Yeah. So আমরা বাঙালি community, why are we so tolerant? আমরা এখানে accept করি this kind of. আমি মনে করি আমরা যখন রাস্তায় থাকি আন্দোলন প্রেশার হিসেবে থাকি তখন we are the best. যখন আমরা we become elected, আমরা যখন public office hold করি, we become the part of the establishment. And part of the establishment লগে আমরা loyalty shifts from the community to the either to the establishment or to the party political establishment, government establishment, and revenue department. So we start looking after the interest of the establishment. We forget our community. So do you think, okay, this is my explanation. Maybe I think the explanation is good. So this is what we discussed at the last show, and we're talking about whether it's beneficial for the community to stand for a mainstream party or independent. So some argument was for the independent because at least they can make their own judgments, or they can, at least vote for or against in their own with their own conscience. Yeah. So do you think this is better for us to actually have more independent than these mainstream MPs who have to follow the whip? We have a two-party system, and the next government will be formed by one of the political parties and not the independents. There is a good reason for supporting some independent candidates to make sure that we are protesting against the status quo. But at the end of the day, the two-party system that we have in this country favors the two main political parties. And therefore, what we need is electoral reform. We need proportional representation. And that way, smaller parties will have some will get a chance to have a voice within the mainstream political system. So the two main parties who say that Israel has the right to cut off gas, water, food to Gazans, to 2 million people, the same two parties who say that there's too many migrants in this country, they need to be returned, so we still need to vote one of them. Is that what you're saying? That's how the system works, you see. But do we have to follow the system? No, not always. Not always. That is how do we change? This I'm trying to understand. How do we change? The only way you can change is either you vote for the other parties, the lesser known parties, maybe the Green Party or Green Party, Liberal Democrats, or independents. I think if you are going to bring about substantial changes to ensure that smaller parties have a voice, then proportional representation is the answer. Yeah. And some people oppose it because they think that organizations like Reform and other right-wing. But George Galloway has got a new party, the Workers' Party. Yeah, he's got a party, but unfortunately, I think he will just win one seat and no more. You think so? Yeah, and what he will do is this: he is dividing the votes between himself and other independents, and so the net result will be that in various seats, Labour will prevail. Well, the last I heard from George Galloway and his team was that they are standing down candidates so they can help other independents win. In some cases, yes. In some cases, but I have seen the list of candidates in various constituencies, including Muslim votes are a factor. Yeah. And in each of these seats, there are 3 or 4 independent candidates, including the candidate from Galloway's party, and they are going to divide the votes between themselves. It's happening in my constituency. But the thing is now, right, in that context, you can't blame Galloway or his party or anyone else, because if Ahmad Bhai decides to stand in his area as an independent, that's his choice. Yeah.
না নি এখানে তো আর কিছু করতে পারতো না তাই ইচ্ছা করে তাই খারোইরা Only answer is feasible answer. The independent should get together. Absolutely. And unite. And make it an Not alliance. only that, the question is this: why does everyone think that either they can become the MP or they should become the MP? I mean, is it a fashionable thing to do these days? I think it's become quite fashionable. I think it's also about getting some name in the community and get some popularity. Another way. জালাল ভাই এটা সুন্দর একটা পয়েন্ট আসলে রেজ করছেন। ফার্স্ট পাস দ্য পোস্ট সিস্টেমে অনেক সময় দেখা যায় যে একটা কনস্টিটিউয়েন্সি যেমন ফাইলো 25,000 ভোট, তার একবারে সেকেন্ড ক্যান্ডিডেট যে ফাইলো 25,910 ফর এক্সাম্পল, এই ভোটগুলো একবারে নষ্ট হয়ে গেল। যে উইন হলো মানে উইনার টেক্স ইট অল। এর লাগি যদি প্রপোর্শনাল রিপ্রেজেন্টেশনটা যদি ইমপ্লিমেন্ট করা যায় তখন যে ছোট ছোট পার্টি এগুলা কিন্তু বিগ ইম্প্যাক্ট করতে পারবে সোসাইটি। কিন্তু দুইও পার্টি এক না হইলে তো এটা করারও কোনো সুযোগ নাই। এখন যেটা করা লাগবো যে প্রত্যেকটা কনস্টিটিউয়েন্সি ওয়াইজ উইজডম ইউজ করা লাগবে আর কি। যদি কেন দেখা যায় যে ভালো কোয়ালিটি এবং কোয়ালিফাইড ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রার্থী আছে তাহলে ওয়াই নট। কিছু যদি মেইন স্ট্রিম দুই পার্টিরে যদি একটু চাপও রাখা যায়, একটু যদি অ্যাকাউন্টেবিলিটির ভিতরে রাখা যায়, দেখো গা আল্লাহ কোরআন শরীফে কইছেন যে আই উড নট change the fate of a nation unless the nation themselves come forward to change. আমরা কমিউনিটি থেকে যদি আগুইয়া নাই যদি 42,000 ভোট পাইয়া যদি পাস করেন তার সেকেন্ড যদি 10,000 8,000 পাই তাই ঘুমাইও যদি দেখা যায় যে 10-15,000 ব্যবধানে পাস করবা তাহলে ওয়াই উড শি বোদার কমিউনিটি? Absolutely. This is because of there's no যদি আমি অনুষ্ঠানটা ফাঁসও যদি করেন নেকেন নেকাইয়া 500-1,000 ভোটের ব্যবধানে তখন বুঝলাম অনেক ভোট কাহাকে বলে। তখন আপনি ওয়েস্টমিনস্টার থাকি ওখানেও লোকালে খাটাইবার লাগি দেখলানে তাহলে ফাইলা মানে আতর খান্দা। এখন তো একবারে মানে পুরো সেফ সিট, তো একবারে ওয়ান অফ দ্য সেফেস্ট সিট ইন দ্য ইউকে। Absolutely. Hamad bhai, do you agree with that? Yes, I do agree with this. Proportional representation কথা যেটা কোশ্চেন জানাল ভাই, বাট আমি এখান থেকে আমি একটু দূর যাইতাম সেরকম লেবার পার্টির এবার করে যে বিহেভিয়ারটা যেটা আমারে খুব বেশি হার্ট করছে। আমি অলওয়েজ এ ন্যাশনাল লেবার সাপোর্টার। আমি আমার এলাকাত গত 25 বছর থেকে আছি। ইটস অলওয়েজ এ টোরি সিট, সেফেস্ট টোরি সিট ক্যান্টন। আমি জানি আমার লেবার পার্টির ক্যান্ডিডেট ফেল করবো, ওয়েদার কাউন্সিল ইলেকশন হোক আর এমপি ইলেকশন হোক, আমি ভোট দিছি। লেবার পার্টি আমি অবজার্ভ করছি এজ এ জার্নালিস্ট, এবং আমার কাছে মনে হয়েছিল বহুত প্রবলেম আছে। দ্যাটস ওয়াই আই কুড নট বিকাম এ ক্লিয়ার কাট সাপোর্টার অফ লেবার পার্টি। বাট আমার কাছে লেবার পার্টির এই যে অর্কেস্ট্রেটেড জিনিসটা খুব খারাপ লাগে। ওয়ান্স ইউ ডান এ মিস্টেক অর রং, এটা একটা ক্রাইম, আর দেন ইউর হোল system is trying to cover that up. That is another crime. And they are getting away with this. I mean, I'm just repeating the Labour Party statement, spokesperson. Yesterday, last night, Ami Faisi, maybe tara er age issue korche. What they are saying that Keir has proudly supported this clip has been edited. See? Okay. Look at the words. To make it look as though Keir is suggesting repatriation of British Bangladeshis. It is misinformation. Gotcha. So they are doing another twist here, taking us full. Yes. Nani, as full. যে আমরা ইংরেজি পড়তাম পারতাম না, আমরা আগর আমরা জেনারেশন ইংরেজি জানতাম না, কিন্তু এখনকার জেনারেশন যারা আছেন যারা এটা লেখছেন তারা তাকে বেশি না হলে তারা সমান ইংরেজি জানেন। So we can understand this. What does it mean? We can now read between the lines. We can understand this. এটা হইল গিয়া খাবার আপ করার চেষ্টা। সেকেন্ড জিনিস যেটা আজকে যেটা পাইছি, এটা এগেইন আমি জানি না কই থেকে আইছে, বাট আই হ্যাভ জাস্ট got it in the social media. Tara for the last 24 hours a manipulated clip of Keir Starmer. So audacity ta dekho ka Labour Party machine or mane suromar bolo gola ar ki wrong korea khali concerned, we don't want to listen Keir Starmer concerned, tumi amare heart korso, এটা common courtesy, একটা minimum bodrota যে আমি মিন করছি না, it was not intended, but তুমি যদি still heart হয়ে থাকো, my sincere apologies. Are you insinuating that, or are they insinuating that the clip আমরা দেখাইছি এটা মানে জোহর হইছে, মানে আর্টিফিশিয়ালি এআই হইছে? I don't know. তারা আমরা ফুল বানাইছে স্যার, মনে করেন আমরা ইংরেজি বুঝতে পারি। This is suggestion, manipulated কথা। That clip is very clear. Can you watch that clip? The video has been edited. The video has been edited with a purpose to cause confusion. There is no confusion. Can you watch that clip again, please? I just want to make sure that we are not. No, that's very authentic. It has been verified. They are kicking it has been again and again, and for the benefit of our viewers, our clip আবার দেখাই, then
আপনাদের একটা কইছো আর ক্লিপটা আবার দেখলে Yeah, you do that. They are It's kicking us authentic. 3 times. Cover up করে আবার আমরা মিছা মাত্রাম আমরা ম্যানিপুলেট করলাম আমরা করলাম যে জায়গাতে আমরা হার্ট হইছি অ্যাপোলজি চাইতো উল্টা করে আমরা দোষ Ahmed bhai, আমরা যে ক্লিপ দেখাইছি it's the original that was recorded there at the event by someone who forwarded. And the other one, if it is fake or manipulated, why Yeah. Keir Starmer is today in Stoke, he is saying that he is concerned. it has not been manipulated. It's authentic. It has been So verified. Labour Party statement যদি আপনি দেখেন তারা মানে আমরারে কষ্ট দিয়া আমরারে হার্ট করিয়া আমরারে গালিয়ার তারা আমরারে বকে যে আমরা কেন কষ্ট পাইলাম সেটা আমরা কষ্ট পাইলাম আমি কইছি তো আমি জাস্ট ইমাজিন করলাম the audacity, the level of audacity they have Can now. we show the clip again? Is it possible? একটা জাকির ভাই In the first few days of government, if we're privileged to come in to serve, we will set up a border security command, a new command with counter-terrorism powers to work on that. I've done it before. I know how it's done. I think it can be done again. And that way we can stop people coming here in the first place. On the question of returns, because you raised that, which is very important, the number of people being returned to where they came from has dropped off by 44% under this government. So on the first few days in government, I'll tell you what I'll do. I'll put the staff back in the returns unit. I'll make sure that we've got planes going off, not to Rwanda, because that's Where are they gonna expensive. That's an expensive gimmick. They will go back to the countries where people come from. That's what used to happen. Where are they? I mean, it's so hard to do. Well, at the moment, people coming from countries like Bangladesh are not being removed because they're not being processed. You're still not going to stop the boats. Well, the only way to stop the boats is to smash the gangs that are putting people in boats in the first place. Is it really the only way, Fundamentally Zakir? Because important. The Rwanda scheme is not a deterrent. What would your deterrent be? Well, we're going to send people back. We're going to process people's claims, and we're going to get on with processing people's claims. And those people who shouldn't be here, when they come from countries like Bangladesh or wherever, we're going to send them back. But why would that stop people getting into boats? Because at the moment, they come over here. They know Rwanda only deals with 1%. The rest stay in a hotel for the rest of their lives. That's a big flashing incentive to come here. Whereas we're saying that rather than sending flights to Rwanda, we're going to be sending flights to all the countries that these people came from by sending people back. Well, most asylum seekers, according to official figures, come from Afghanistan and Iran. You're not suggesting to voters that you'll get a returns agreement. With the Taliban and with the Iranian Red. But we're talking about people like we've got people coming from Albania, from India, from Bangladesh. But you just literally ignored the 2 countries where most asylum seekers come from. You're not going to get a returns big agreement. proportion is India, Bangladesh, Albania. We And need to deal you're with those still countries. ignoring Afghanistan and Iran. So you saw the videos again. The first video of Keir Starmer was at an event organized by The Sun, and the video itself was the original clip from The Sun that they recorded and we showed you. The second clip you can see clearly was BBC 2. Yeah? Newsnight asking questions to Jonathan Ashworth. So please tell me how the audacity the Labour Party has to say that this is fabricated, some of these videos. এগুলো তো অথেন্টিকেটেড ভিডিও যেটা দেখলাম আর কি আমি জাস্ট একটু হইব আর কি যে কয়েকটা ক্লিপ যেমন মনে করো লেবার পার্টির অপোজিশন যারা স্পেশালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট এত লম্বা না হরিয়া তার যে কথাটা হয়েছে ঠিক ও কথাটা বারবার রেডি করা হয়েছে কয়েকটা সার্কুলেটেড ভিডিও আমার কথা হইলো আগলো বেটির রাজ নাই দেখো বেটির রাজ তোমার ক্যাস্ট আমার এই কথাটা হইছে করিও তো তারা অ্যাডভান্টেজ নিব ইলেকশন এক সপ্তাহ পরে তারা তো অ্যাডভান্টেজ নিব তুমি এখানে সুযোগ করিয়া দিলা এবং পলিটিক্যাল পার্টি এবং লিডার একটা বিগ মিস্টেক করলে অনেক সময় জীবন দিয়েও কিন্তু এগুলো ইয়ে করা যায় না And I have also watched the extended version. And it is the same point he's making. So nothing has been changed. I agree with Ahmad that if you do not want to hurt the Bengali community, or if you think that you have made a mistake, the simple thing to do is apologize and do it in a straightforward manner. How long has it been since he said this? 4 days now. Have we had any kind of 72 hours past. Any kind of 96 hours. No, what you are getting is justification by spin doctors from the party, and that is wrong. He also had the opportunity
himself Yeah. to say, yes, maybe I did make a mistake, but not going to he's not apologize. saying that. He's not going to What's apologize. happening? Because he's not going to do this, because unfortunately, I have seen that justifying and defending Keir Starmer and blaming who are using his clip that this is a clip which has been edited, cut, exactly the same language from our own journalist community. Right. So So the videos we shown, yeah. which was clearly the Sun So Labour Party and the is, BBC. Labour Party is they are satisfied that the journalist or the community or the Labour Party member will fight for them and try to justify this. That's why they did not bother A to. lot of people, as I said earlier, In are our looking own for journalist the- community, are they looking have for blamed. jobs. There are people who were criticizing that, and they were trying to stop the criticism by saying that no, this is a cut video, this is an edited one, and don't be confused with this one. There are some journalists who are working like this. So what I even mean, social media তো কিছু কিছু লোকের ডিফেন্ড করার চেষ্টা করে they are trying to very defend it. unfortunate from our community. this is, I mean, it's very sad. Regardless of which party, it doesn't matter which party it is. If you're wrong, you're wrong. You need to admit. If you have a minimum level of dignity for yourself, আপনার সামড়া যদি থাকে, আপনার যদি minimum level of dignity থাকে, আপনার dignities কেউ যদি attack করে, you wouldn't spare them. You wouldn't, no. কিন্তু আমরা তো তারা জানে আমরা dignity নাই. তারা জানে আমরা maybe it's in our DNA that we can become the বাংলায় যেটা হয় কৃতদাস. আমরা তারা 200 বছর রুল করছে, we were their subject, and আমরা DNA থেকে এটা এখনো গেছে না. But a lot of people are complaining as well. A lot of people have made statements. Yeah. The deputy mayor, as you said, has resigned from Tower Hamlet Labour Group. The Bengali Caterers Association, one of the largest organizations, They have written. a letter. Now they have demanded. No one has so far demanded an Can you- apology. Pick up that paper, please. Yeah, this is the last paragraph. If you can read the last paragraph. Which one? This is from The BCA, yeah? BCA. This is the largest organization, please. one of the oldest. They said that, however, this letter is not to raise your awareness about us. Right. It is to demand an immediate apology from you before 4th of July for your unfounded comments against us. Right. But Keir Starmer meeting a Bengali journalist today in Stokes, and he did not use the opportunity to apologize. He did not steal. He had enough opportunity, Right. but he didn't. So that shows the arrogance of him and the party. So I think our next move should be with organizations like BCA who have written very, I applaud them for And writing. for reference, BBC, another organization, Yeah. they have also condemned it and written to them. UKBCCI already preparing their letter. They will send it to them. And BCA, about 20 regions, they are writing to them Right. as well. So, But this is going to that is my point, Ahmad Bhai. Even after writing to them, to him, he doesn't apologize. We still go and put across this. And the High Commission, the Bangladesh High Commission has rightly responded to Keir Starmer's claim, and they have written to them as well. So we have done our job in a civilized way. Have you seen the High Commission? I haven't, which is a diplomatic document. I cannot see it, but I was told that they have responded. So I assume that they have done it. Have Bangladeshi media interviewed the High Commission? I have interviewed over the telephone, which Right. I had a brief exchange, and they have confirmed that they have written, they have expressed their concern, and they have mentioned it clearly that, look, Bangladesh and the UK's relationship depends on the diaspora community. And if this community is hurt or attacked, this is going to be something very difficult. So this is something as a diplomatic level, I think this is one of the most hard things they have done. জাকির ভাই, এটা তো ডিপ্লোম্যাটিক ওয়েতে অ্যাটাক করে নাই, এটা তো পাবলিকলি অ্যাটাক করেছে একটা প্রোগ্রামে। আমি তো আশা করব হাই কমিশন রিপ্রেজেন্টিং বাংলাদেশ ইস্যু এ স্ট্রং পাবলিক স্টেটমেন্ট। এখন একজনের সাথে টেলিফোনে কি বললেন, এইটাকে রিলাই করে তো আমরা টেলিফোনে আমার সাথে কথা হয়েছে, but they cannot disclose the content of the document. মানে কোন লজিকে তারা approach করতে, because they are the one who signed this agreement. No, they have signed in a civilized manner. They have signed an agreement. But what Keir Starmer has done, attacked Bangladeshi community unfairly. They had a right.
The Bangladesh High Commission has to stand up. I have mentioned Bangladesh because there's an agreement, return agreement. That's why. Now, Keir Starmer is giving in quote unquote bullshit to defend himself, but High Commission is saying that, well, we have done an agreement, but you in no way you cannot single out Bangladesh. Because Bangladesh is nowhere in the list. কিন্তু জাকির ভাই আমার কথা হচ্ছে আপনি এগ্রিমেন্টের ব্যাপারে কথা না বলেন, একটা দেশকে যখন আপনি সিঙ্গল আউট করছেন এটা তো স্ট্রং ওয়ার্ডে যাওয়া দরকার হাই কমিশন অথবা ফরেন অফিস অফ বাংলাদেশ। জি 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 পাবলিক স্টেটমেন্ট যাওয়া দরকার। এখানে আপনি ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে সিটি দিবেন কেন? না ব্যাগে না, ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে তো দরকার করবে। I would advise Ahmad Bhai, since you have contact with the Bangladesh High Commission, that to ease people's mind and to give us some kind of money assurance, the Bangladesh High Commission does make a public statement that they are civilized with a strong Zakir bhai, I can tell you this, that আমরা আসলে dictate for something who does what. No, we can't dictate. We can request. ডেমোক্রেটিক বসে যদি আপনি পাবলিক নিয়ে এক্সপ্রেস করতে পারেন না, আমি পাবলিকলি এক্সপ্রেস না টক শোতে এসে যদি আমি কি ফিল করি এটা বলতে যদি ডিক্টেট হয়ে যায়, তাহলে হাউ ক্যান ইউ এক্সপ্রেস ইউর ভিউ? আই এম এ সিটিজেন অফ বাংলাদেশ, আই হ্যাভ এভরি রাইট টু টেল হোয়াট বাংলাদেশ শুড ডু। তারা শুনুক আর না শুনুক, এটা তো কনসার্ন সিটিজেন হিসাবে আমাদের সাথে লাইন অফ কমিউনিকেশন নাই, আমরা টেলিফোন করতে পারবো না, টেলিফোনের সাথে আমাদের যোগাযোগ হয় না। আমি কি তার নাগরিক কনসার্ন নাগরিক হিসাবে কি বলতে পারবো না যে আমার দেশকে এভাবে রিয়েলাইজ করার পর গভর্নমেন্ট শুড রেসপন্ড? That's what you look into the media. My answer is that I have done my job. আমি জানি না আদার মিডিয়া করছে কিনা, আমি শিওর আরো কতজন করবা। High Commissioner job will diplomatically to respond. They have done their diplomatic job. Now, public sphere journalists should ask the High Commission the question what they have done and what they have written. Absolutely. They will respond to us and we'll publish it and you will get it. I think the journalists, I think organizations. That's where the journalist responsibility is. They need to ask. আমি এমন দইকে চাই না যে উনি রিপ্রেজেন্ট করবে হাই কমিশনকে। না। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে না, আপনি রেসপন্ড করার দরকার নাই, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে হাই কমিশনার জব অ্যালোন না ডিপ্লোম্যাটিক্যালি ডিল করবে। হাই কমিশনার জব ইজ টু রিপ্রেজেন্ট বাংলাদেশ, সুতরাং বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করবে। ওখানে যদি একটা সিনিয়র অফিসার লেভেলের কিছু হতো ডিপ্লোম্যাটিক্যালি ডিল করতে পারতো, যিনি অ্যাবাউট টু বি ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার, তার মুখ থেকে বাংলাদেশকে সিঙ্গল আউট করে স্টেটমেন্ট আসছে। আমি আশা করবো হাই কমিশন থেকে অথবা ফরেন অফিস অফ ঢাকা এখান থেকে পাবলিক স্টেটমেন্ট আসবে। I understand. I do understand what Nazir is saying. Had the question been then that there are over this many thousand Bangladeshis who've come here seeking asylum, and the process is taking too long, Kia, what are you going to do about this? Then maybe the answer, yeah. But when the question was, how do you stop small boats from coming to UK? And that was the answer. Bangladesh High Commission should not tolerate this answer. Should not. Of course not. They have their own responsibility, but we as a community, we have to do our. As a media, we all have a responsibility. As a media, we should ask them. We should make them accountable. What you have done about it. And the community has to respond, because I know that the other day I got an invite letting me know that there is going to be a picket outside the Bethnal Green and Stepney office of the Labour Party. And since getting that invite, I asked a question: why aren't we doing something in Camden, Holborn, and St Pancras? Why that's a good point, actually. That's a very good point. And I think we need to consider, because the Bangladeshi community in Camden is quite strong. And I know the community there partly because I used to be a student in King's Cross. And later on in life, I was employed at the Surma Community Center for a while. One of our former councillors of Thai Hamlets is standing in Holborn against Keir Starmer. So I can't name anyone, but I know he's standing. Well, he is going to make Keir Starmer's life easier, because he is going to take away both from Andrew Feinstein, and that's the talk of the town. That's the talk. That's I don't want to name him. So but unfortunately, I wish that one of them could challenge Keir Starmer. Absolutely. And that way there was a chance of maybe not defeat him, but at least get a respectable number of votes to
let Keir Starmer know that he's not that Make popular. him sweat. At least make him sweat. Nani? Yeah, I agree with you completely that if we want to protest against Keir Starmer's statement and whole Labour Party's cover-up of this, we should go to his constituency rather than attacking or gathering. Labour Party HQ. HQ. Yeah. Good, that's a good point. Yeah. Now, gentlemen, my final question to you is, leading up to the election, only 6-7 days or less. A week, yeah? Today is Thursday, next Thursday. Next Thursday is the election. By now, election is over next week. When is the deadline for us to hear and get an apology from Keir Starmer? When do you think should be a deadline? We should give a deadline. Otherwise, if he doesn't apologize, do we still support or do we still accept our community to go and vote for such individual? Well, my short answer is that I have observed Keir Starmer for over a few years now, and I don't think he will budge into this. And he will not apologize. He has got enough opportunities, but he's always trying to defend himself, and he's trying to defend it by his own team and everything, press office and everywhere. So I think even if he now, Bangladesh একটা সিলেটে একটা কথা তার হাত হয় না তার হাতে শো হয় না, and একটা খোসলাইতে একটা জিনিস দিতে হয়ে যায়। এখন যদি an apology sign, it will not carry any value at all. Rather, he has damaged Labour candidates in various parts of the country. What's your thoughts? I don't think he will apologize. কিন্তু আমরা কমিউনিটি যেভাবে আগাচ্ছি এভাবে যদি আগাই তাহলে আরো অ্যাটাক আসবে। যদি আমরা ইউনাইটেড না হতে পারি, যদি আমরা ওই যে একটা আমাদের কাজিনদের মতো যদি ভালো লবি পাওয়ার থাকতো, আমরা যদি ইউনাইটেড হতে পারতাম 48 আওয়ার্স 24 আওয়ার্সের ভিতরে অ্যাপোলজি আসতো। কিন্তু আমরা তো ইউনাইটেড না। কিছু স্পোরাডিক কিছু কমপ্লেইন গেছে, কিছু স্টেটমেন্ট হচ্ছে, এই যে ক্যাটারা বিসিএ দিছে, প্র্যাকটিসিং ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশন দিয়েছে, এরপর আরো বেশ কিছু বডি তারা দিয়েছে। কিন্তু এখানে তো এভাবে আপনি মনে করেন বাঘ আসছে অ্যাটাক করতে আর আপনি ফাঁকাইট দিয়ে বাড়ি দিলে খুব বেশি ফলফুস হইতো না। ইফ দ্যাট কন্টিনিউজ, আনফরচুনেটলি আমাদের কমিউনিটি ওই থাকবে আর কি। দ্যাট ইজ মাই হাম্বল ওপিনিয়ন। জাস্ট এট ওয়ান লাইন উইথ দিস, আমরা শুধু আমরার লেঙ্গুড়ো আগুন লাগলে ফালাইতাম এটা নাই, আমরা যে কোনো অন্যায় দেখলাম আমরা দাঁড়াইতাম। আমরা হো ইনজাস্টিসটা আমরা দাঁড়াইছি না, গতিকে দেওয়া তারা মনে করে যে আমরা সবচেয়ে উইকেস্ট লিঙ্ক। ইন্ডিয়ানরা হইলে, পাকিস্তানরা হইলে দে উইল হ্যাভ এ হিউজ ব্যাকল্যাশ, বাংলাদেশে হইলে এরা কিছু মাত্র নাই, দে আর ডিভাইডেড। সুতরাং maybe it's time when we do show our strength and power. আমাদের সবচেয়ে বেশি পেইন দেয় স্টিল কিছু লেবার বাংলাদেশি লয়ালিস্ট আছে নাকি স্টিল মনে করেন কেয়ার স্টারমার রাইট আছে। এরা লাগে আমার চেয়ে বেশি কন্টিনিউজ। আমি তো মনে করি কেয়ার স্টারমার খালকে যদি হয় সম্ভবত পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত হয়, তারা কইবা ঠিক আছে মনে হয়। I think he has no intention of apologizing. If anything, he's trying to cover up the ugly statements that he has made. I think as a community and those of us who support the Labour Party need to raise our voice against what's happening. The problem sometimes we have with our people who are activists in the Labour Party is that they are not doing politics on the basis of conviction or ideological commitments. Sometimes people are involved in politics for the sake of getting positions and publicity and fame. And that is where the problem is. Okay, that comes into it as well. But if people get a salary for doing a job, it's not a problem. Because I personally think as long as they do the job. As long as they do the job. But unfortunately, the ideological commitment is lacking, and we don't have the capacity, unity, and power to challenge the Labour Party establishment. And we should try to gain momentum on that front for the future. But having said that, we should not stop voting for good Labour Party candidates, the ones that we like, candidates, the ones that represent the interests of our communities. But this is going back to what I said before. You're supporting individual candidates, but ultimately you're supporting Keir Starmer to become the Prime Minister. I am afraid we do not have the power or the capacity to stop him. That's what I'm saying, but knowingly you're doing this, aren't we? This is how democratic mechanism is. Yeah. I mean,
লেবারকে ভোট দিলে তো অবশ্যই পাওয়ারে গেলে কে হবে, প্রধানমন্ত্রী কে হবে? He will get a For example, substantial the majority. nation didn't have a say who would become prime minister. Decision not prime minister হয়ে গেছে কনজারভেটিভ পার্টি এমপি দ্বারা। এখন একমাত্র সময় আসছে টেস্টেড whether Britain is ready to have non-white prime minister, ready to keep. Just I want to add something. That we have to be clear about it. We are not against Rushnara. We can criticize Rushnara. We can hold her into account if she has failed to do something. But this is not a campaign against Rushnara. It is her failings to vote on the Stop the War in Gaza. It's not about against, we are not going against the Labour Party. Some of our true loyal Labour Party members think that we are against Labour Party, we are anti-Labour. It's not. We are not happy with Keir Starmer's behavior. And we want bad people removed from the party so that we can, the party we belong for the last 50, 40 years or 60 years, we can still be in the party. So we should not be misunderstood on this. আমি এখন চাই যে রুশারা আলী যদি ইলেক্টেড হইলো, we want her to represent the desire, needs, wishes and sensitivity of her constituents. এইটাকে ওনার ক্যারিয়ারের জাম্পিং বা লিগ ফ্রগিং না হিসাবে ইউজ করে যাদের দ্বারা বুটে নির্বাচিত হবেন তাদের সেন্সিটিভিটি, ডিজায়ার, উইশ রিপ্রেজেন্ট করবেন। তিনি প্রমিস করেছেন তার চিঠিতে যে যেটা দিয়েছেন, কিন্তু আমরা তো দেখলাম যে তিনি বলেছেন যে তিনি তার গভর্নমেন্টে গেলে তিনি এদের কনস্টিটিউয়েন্সি রিপ্রেজেন্ট করবেন ওখানে, কিন্তু তিনি তো ফেল করলেন, একটা বড় জায়গাতে একটা ফেল করলেন গাজাতে। এই ভোট দিলে তার যে চাকরি চলে যেত এমন না, কারণ 125 জন ভোট দিয়েছে এমপি এবং লেবার পার্টির অনেক এমপি মিনিস্টার তাদের পদ ছেড়ে ওই গাজা যুদ্ধবন্ধের পক্ষে ভোট দিয়েছে। ওই জায়গায় আমরা দেখতে চাই। Like you said, I would say the same thing. I personally don't have any issue or any personal agenda we rather supported her all the way. With Rushnara, with Rabina, with Ajmal, no one. They're all people I know, people that I grew up with. Yes, they have different political affiliations, but if you need to have an ounce of humanity in you. Come on, when you're in front of your eyes, you can see, or you're being, on television, you can see the news. Over 30,000 people have been killed, slaughtered, children, women. Half of them are children. And all your constituents requested you is to vote for a ceasefire. That's all they asked you, nothing else. And you abstained. This atrocity is going on for the last 75 years. It's not for one day. Absolutely. Especially most of your constituents who voted you wanted this. That's what I'm saying. And you failed to deliver. You still failed to do that, And I find it very disappointing that the Labour Party cannot support a resolution on ceasefire. That is not acceptable. The Labour Party should not be in that position. The Labour Party should not be dictated by the Zionist lobby that exists all over the world, and that's very sad. It's not only that there are a lot of reports that in the last course of 7-8 months, there are more than 400 flights gone with bombs and arms from British territory, from Cyprus, to enable Israel to continue their war. And we haven't heard anything against this from the House of Commons or from MPs or from anyone. Not either from Labour Party or not from the Conservative Party. It's been very discreet. They've done it behind the back door. And it's just সমস্যা জিপিত অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ months অপেক্ষা করা লাগে। আপনার লিভিং প্রাইস, কস্ট অফ লিভিং প্রাইস হাই, আপনার এনাফ রিসোর্সেস নাই, যেহেতু ইউ আর ওকে টু সেল আর্মস টু Middle East with subsidized price. Absolutely. At the cost of millions of pounds. But this is what I'm saying. I mean, there's tragedy after tragedy. Then where do we start and where do we end? We're coming towards the end of the show. I think before we finish, I would like each one of you, I'll give you just around 30 seconds to say your last words about this particular topic, about Keir Starmer and the comments he's made and the shadow minister. And then we'll say goodbye to you, to our viewers. I'll start off with you, Nazir Bhai. আগামী 4 তারিখ ইলেকশন, এক সপ্তাহ কম সময় আর কি। সো ভোট দেওয়া আপনার প্রত্যেকের নাগরিক অধিকার, কনস্টিটিউশনাল অধিকার, ইনহেরেন্ট রাইটস, এবং ডেমোক্রেটিক সোসাইটি এটা বড় ধরনের অস্ত্র, লাল কার্ড।
আপনি আমার বিবেক ইউজ করে ভোট দেন, আগামী বৃহস্পতিবারে ভোট দেন আপনার বিবেক ইউজ করে, উইজডম ইউজ করে, রিগ্রেট করবেন না এবং রাইট প্রার্থীকে দেন। আমরা বলবো না কাকে দেন, কিন্তু আপনি পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে ভোট টু দ্য রাইট পারসন। Thank you. Considering Bangladeshi community's loyalty to the Labour Party, আমি বলবো যে সিরিয়াসলি চিন্তা করা দরকার যে কিয়ার স্টারমার যে আচরণ করে এসেছেন গত অনেক মাস ধরে এবং বিশেষ করে বাংলাদেশিদের নিয়ে যে আচরণটা করেছেন, তিনি আসলেই কি আমাদের স্বার্থ রক্ষা করবেন কিনা ভোট দেওয়ার আগে, এই বিষয়টা খুব গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। Thank you, Jalal bhai. Well, Keir Starmer and Jonathan Ashworth have the opportunity to come clean, and the simple thing they need to do is to apologize to the Bangladeshi community, and the time is there for them to do it. It's up to them if they want to take this opportunity or not. They still have time. Okay. Still have time. I didn't expect you to be so generous today. I thought you were here to really give it to them. But anyway, Wisdom comes with age. You've melted, Jalal bhai. You're not the same Jalal bhai I used to know. Well, I'm not that young. ইলেকশনের ডেটের আগ পর্যন্ত প্রার্থীদেরকে বারবার দরজায় পাবেন। So don't miss your opportunity. Absolutely. Question them, challenge them. Absolutely. Dear viewers, I think we are going to conclude here. We had a very entertaining discussion here today from three different personalities from different backgrounds and experiences. And I think it's important that we all understand that, yes, politics, elections is individual choice. You know, you vote who you like. Whether someone apologizes or not, that's up, you know, you still want to vote for them, that's your choice. Whether someone says you go back to your country, you still want to vote for them, that's your choice. Whether someone says, you know, we don't like black people, we don't like Asian people, you still want to vote for them, that's your choice. We're not going to say vote or do not vote for any individuals or any candidates. Again, I would like to say that if you have used any names during this program, especially candidates, please do not take any offense. This is a pure discussion that we are having, and we're not encouraging or discouraging anyone to vote for anyone or support anyone. Now, before we go, what I would like to say is, like Jalal bhai mentioned, there is a demonstration tomorrow at Bethnal Green outside the Labour office, Labour Party office. But I do agree with Jalal bhai and my panel. Whoever's organising the demonstration outside the Labour Party in Bethnal Green, good, you know, there's something you want to do. But why not organize something in Holborn? Do something in Holborn where it will really matter, where it will really hurt. So if you are, please start organizing, start mobilizing, invite us. We might even come and join you. Until then, thank you for watching. Thank you to my guests once again for joining us on No Nonsense. Assalamu alaikum. কোভিড-19 এখনও বিপজ্জনক। ৭৫ বছর বা তার বেশি বয়সী অথবা ইমিউন সিস্টেম দুর্বল এমন ৫ বছর বা তার বেশি বয়সীদের জন্য এখন চলছে কোভিড-19-এর ফ্রি স্প্রিং বুস্টার। ভাইরাস থেকে সুরক্ষা এখনো কিন্তু জরুরি। কোভিড-19 বুস্টার নিয়ে আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে আরো শক্তিশালী করুন। ৩০ জুনের মধ্যে 119-এ কল করে বা NHS এর ওয়েবসাইটে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করুন অথবা আপনার স্থানীয় ফার্মেসিতে সরাসরি চলে যান। সোনালী সুপারমার্কেট আমার প্রিয় সুপারমার্কেট। আমারও বাংলার ঐতিহ্যে ভরপুর সোনালী সুপারমার্কেট ওল্ড। At this crucial moment of the match, what can we expect from number one all-rounder Shakib Al Hassan? The team needs its crucial only 6 runs from just one ball. I think we can count on Shakib. Oh, what a bat! Where is the ball? It's gone all the way outside. It's a boundary. It's a 6. That's incredible. It has gone to the clouds.
Life is like a game. Choose the right team to win. I'm at Work Permit Cloud, British Business Immigration Champion, for bringing skilled workers to the UK. Let Work Permit Cloud guide you through the immigration field. And you will win the game of life. Choose the right team to win. Work Permit Cloud. Cloud-based solution for all your immigration needs.